గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరికీ శుభోదయం. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబు సుఖ. ఈ వీడియోలో హైకోర్టు సుమోటో ఆర్డర్డ్, మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు సుమోటో ఆర్డర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ విత్ ఇన్ 4 hours by today evening. Against whom? Against a state minister, against an MP of BJP, of course, party we are not considering, MP and Minister of State, Col.Qureshi Vijay shah. ఎక్కడ ఇది? మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు. ఎందుకని? బికాస్ నో డౌట్ it can be taken as innuendo. Direct defamation is not there. He commented against Col.Qureshi. Col.Qureshi. You may be knowing her. Operation Sindoor. On the next day of the Operation Sindoor, she gave the press statement. Of course, she is a Muslim. అందుకనే జాగ్రత్త. మనం మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడే విధానంలో చాలా తట్టు ఒక పొలిటికల్ లీడర్గా, రాజకీయ నాయకుడిగా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సర్టన్ స్టాండర్డ్స్, డెకోరం. మాట్లాడేది చాలా చక్కగా మాట్లాడాలి, ఎదుటి మనిషిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. కానీ ఈ రాజకీయ నాయకులు ఫ్లోలో తప్పన ఏదో ఒకటి మాట్లాడేస్తుంటారు. అదే కొంపల మునిగి. సో ఈయన మాట్లాడింది పెద్ద తప్పేం లేదు. ఆపరేషన్ సింధూర్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీజీ, he has got so much of accolades from all the corners of the world. Because being in America, I have been seeing ABC అని, వాషింగ్టన్ పోస్ట్, న్యూయార్క్ అని, అలాగే BBC చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. ఎస్, దే ఆర్ ఆల్ ప్రైజింగ్ మిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. కోర్స్ ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్, బట్ బీజేపీ కదా, అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఇతను నోరు గారి, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఏమన్నాడంటే విజయ్ షా, these people who wiped out the sindoor of our sisters. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరు పెట్టిన కారణం కూడా అదే. పహల్గామ్ అటాక్ 22nd April 2025, wherein 28 tourists were killed by the terrorists. అందుట్లో వాళ్ళు పోయి మీ మోడీకి చెప్పుకోవడానికి కూడా ఆడవాళ్ళు చెప్పారు. ఆడవాళ్ళు ఏం చేయలేదు, ఒక్క నేపాలి మనవారు చనిపోయారు. ఆ ఇన్సిడెంట్ మీద, since the sindoor of our sisters was lost, this operation is called as sindoor. ఇక ఇప్పుడు చూడండి, we arranged those, we avenged అనాలి, we took revenge against the people by sending their sister to destroy them. So he described Col.Qureshi as the sister of terrorists. అర్థం అదే, సిస్టర్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అంటే ఒక కొంపలు మునిగినాయి, అంతే కదా. వీ సెంట్ దేర్ సిస్టర్ టు డిస్ట్రాయ్ దెమ్. ముళ్ళును ములితే తీసామన్నట్టుగా ఆయన ఉద్దేశం. కానీ ది మీనింగ్ వాజ్ అండర్స్టూడ్ బై ఇన్ ది డిఫరెంట్ వే. ఇన్నెండో అంటే ఈవిడ కూడా టెర్రరిస్ట్ అనా, అయితే ముస్లిమ్స్ మీద, ఆ మాట మనం అనకూడదు, జాగ్రత్త. నౌ ఆన్ సీయింగ్ దిస్ ఇన్ ద ప్రెస్ స్టేట్మెంట్, పేపర్లో చూసి, న్యూస్ పేపర్ పబ్లికేషన్ చూసి, the court, Justice Atul Sridharan and Anuradha Shukla, they took it so moto. Court on its own motion versus the state of Madhya Pradesh. On 14/5/2025, they directed the DGP Madhya Pradesh to get a case registered under section 196 subclass 1 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Actually, the High Court stated that it is also an offence under 153 and 152. That is, any act endangering the integrity, the sovereignty and unity of India. Definitely, it is any act. It is an offence under 152. మోర్ పర్టికులర్లీ గతంలో మనం 153 వేసేవాళ్ళం కాబట్టి ఆ 153 కింద 196 వచ్చింది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎనీ యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ ప్రెజుడిషియల్ టు ది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది హార్మనీ, any act which is prejudicial to the maintenance of harmony
between different regions, between different races, between different languages, or between regional groups, between castes, between communities, which disturbs the public tranquility. Register case against him. So please remember, Col.Qureshi, Sophia Qureshi, she is an adherent of Muslim faith, and he described her as a sister of the terrorists. This comment is disparaging, this comment is dangerous and denigrating the armed forces as a whole. It is language of the getters, not merely targeting the officer of the armed forces. Please remember, it applies to entire armed forces. You please remember, armed forces, they reflect India's strength, India's independence, India's discipline, and they are renowned for the self-sacrifice. నువ్వు చేస్తావా? వాడు ఆర్మడ్ ఫోర్స్లో ఉన్నవాడు చచ్చిపోతానే ఉండి కూడా ముందుకెళ్ళి యుద్ధం చేస్తాడు. మన వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తారో చెప్పండి. సో దే ఆర్ నటోరియస్ ఫర్ దేర్ సాక్రిఫైస్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, this all happened because Colonel Sophia Qureshi and that another woman, Vyomika, wing commander Vyomika Singh, they briefed about the Operation Sindoor. So, High Court, in the opinion of the High Court, the minister made an unpardonable, upayashincharani, kshamincharani statements against her, as, of course, it's an innuendo, you know. Defamation means degrading or disrespecting a person of the society, making any statement. Innuendo means outward appearance is okay, but if you go in between the line, you can understand. మీకు చెప్పిన ఉదాహరణ కూడా గుర్తుందా? ఎవరికన్నా ఫస్ట్ ఇయర్ లా ఆఫ్ టాట్స్లో చెప్పాను ఇన్నెండో గురించి. ఏమయ్యా పలానా అమ్మాయి ఉందా అంటే, అమ్మాయి ఉంది సార్, ఇప్పుడే మామూలుగా మెటర్నిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది అన్నాడు. అంటే ఏంటి? ఏదో మోస్ట్ లైక్లీ కడుపు వచ్చినట్టు, ఆమె కదా పెళ్ళి కాల. సో ఇలా ఉంటాయి, రైట్? సో నౌ వెరీ సీరియస్. ఇక్కడ మనకి అడ్వకేట్ జనరల్ గారు అడిగారు, సార్ మీరు చెప్పారు బాగుంది, రిజిస్టర్ చేయమన్నారు. పోలీస్ దే హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ లీగల్ అడ్వైస్ వెదర్ దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ కేస్ ఆర్ నాట్. 154 CRPC ప్రకారం రిజిస్టర్ చేసే బాధ్యత ఉంది, బట్ దే హ్యావ్ టు నో వెదర్ ఇట్స్ ఎ కాగ్నిజబుల్ కేస్ ఆర్ నాట్. మీరు చెప్పగానే చేయాలా అని కొంచెం అన్నట్టుగా, ఆమె డైరెక్ట్గా అంటే బాగోదు కదా, అందుకని తెలివిగా they have to consult or they give them some time. Ante no, DGP to register the FIR by today evening. In case of default, he has to face the contempt of the court proceedings. Even though the Advocate General sought some time, but judges said register today, 4 hours only time. Of course, if it is stayed by the Supreme Court, we can't do anything, but registration should be done because this man is spewing venom. చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. చూద్దాం ఏమవుతుంది. డెఫినెట్లీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కేస్ విల్ బి డన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పోలీస్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. చూద్దాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ judicial activism. Judicial activism, right? Example of judicial activism is this one. Yes, the court, on seeing the press statement, immediately they reacted and asked the police boss to register case, right? So whether it's good or not, we are not going to comment because we are not the persons to comment on the action of the High Court, because High Court has got inherent power. They can do whatever they like. Okay, with this I am concluding. Thank you.